Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue class 10 science midterm examination previous year question paper key answers. So this is paper 2 and part 2. In paper 2 part 1 we have answered MCQ and 1 marks questions. Now let us answer the 2 marks question, that is from question number 17. So let us see what is the first question. So he has given what are the differences between exothermic and endothermic reaction. So exothermic iguve endothermic reaction gu difference keliyare. Let us write the difference between exothermic and endothermic reaction. So let us differentiate exothermic and endothermic. Exothermic is a reaction in which energy is released. Endothermic reaction is a reaction in which energy is absorbed. Here the energy is absorbed. Second one, example ge barana. Example for exothermic reaction. So exothermic ge we can give an example of so energy release ಆಗುವಂತಹ equation ನ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So when calcium oxide, when it is put into water, it forms calcium hydroxide and liberates heat. So here since energy is released in the form of heat, since energy is released, either it may be in the form of heat or light or it may be anything, but here energy is released. Since the energy is released, it is called exothermic. Then example for endothermic. So when ferrous sulfate is heated, it forms ferric oxide. Here this ferrous sulfate is heated means ferrous sulfate is absorbing heat. So when energy is absorbed, it is called as endothermic reaction plus SO3. So these are the differences between endothermic reaction and exothermic reaction. Now let us move for the question number 18. So in the question number 18, in the following diagram of electrolysis of water, name the gases released in test tube A and test tube B. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H+, ಆಕ್ಸಿಜನ್ O-. ಸೊ H+ is attracted towards cathode and O- is attracted towards anode. So in test tube A, hydrogen is collected because hydrogen and oxygen is collected in the ratio 2:1. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ, 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ hydrogen is collected, test tube B oxygen is collected. Then coming to the 19th question, draw a diagram showing the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid. So this is 19th is diagram question. Next let us move for 20th question. List any 4 properties of ionic compounds. ಅದರೊಳಗೆ list any 4 physical properties of metals ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 19th is diagram based question. So 19 is diagram. Action of zinc granules on sulfuric acid. Then let us move for the 20th. So 20th ಅಲ್ಲಿ first question, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್. The first property is ionic compounds are solid and hard. ಫಸ್ಟ್ನೇದು. ಎರಡನೇದು ionic compounds are having high MP and BP. Melting point and boiling point is very high. Then third one, ionic compound do not conduct electricity. Ionic compound do not conduct electricity at solid state. And the last property is, the fourth property is ionic compound conduct electricity. Ionic compound conduct electricity at molten state. So these are the differences between these are the properties of ionic compounds. So ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನದು? ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 4 physical properties of metals and ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 4 physical properties of metals ಅಂತ ಇದೆ. ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದು 20th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬರೀ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ generally hard. Metals are generally hard. Most of them are solid. This is the first physical property. Second physical property ಬರೋಣ. Metals are malleable and ductile. Metals are malleable and ductile. This is the second property. Then coming to the third property, first metals are generally hard, most of them are solid. Second one, metals are malleable and ductile. Then third property ge barana, metals are sonorous. Then the fourth property is metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. So these are the physical properties of metals. So now let us move for the next 21st question. So 21st question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ why is it necessary ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ 21st ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ it provides sufficient supply of oxygen. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ constant.
ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 21st. Now let us move for 22nd question. So 22nd question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡ್ರಾ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23rd ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us first answer differentiate between biodegradable and non-biodegradable. So biodegradable and non-biodegradable. So first point, the complex substances converts into simple by biological process. This is the first point. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. By biological process, complex substances cannot be converted. This is the first point that we have to give regarding first difference between biodegradable and non-biodegradable. First point. Then coming to the second point, it causes less pollution. Biodegradable causes less pollution. Then this side, it causes more pollution. Then the third difference, it remains less time in the environment. It remains less time in the environment. It remains more time in the environment. ಸೊ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗ್ಲಾಸ್, ರಬ್ಬರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ non-biodegradable substances. ಈ ರೀತಿ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿದ್ವು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ and state the different trophic levels in it. So let us answer that question now. So this is not 22, 23. So 22 question is a diagram. That is, you have to write a neat diagram of neuron. So 23rd we have answered. 23rd is biodegradable and non-biodegradable. So in 23rd itself, one more internal choice question is there. So let us answer that internal choice question. We have to write a simple food chain and state the different trophic levels in it. For example, bariyaniga. So grass is there. This grass is eaten by grasshopper. Grasshopper is eaten by frog. So frog is eaten by snake. So this is a simple food chain. So illi grass will be eaten by grasshopper. Grasshopper will be eaten by frog. Frog will be eaten by snake. Illi grass idiyala, this grass is the
ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದಾರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತನಾರು ಕರೀರಿ, ಆರ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಇವನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಸ್ನೇಕನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ನೇಕು ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನನ್ನ ಟೆರಿಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟೆರಿಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 24th and the last question of 2 marks question. So now let us write. So R1, R2, R3. So 3 resistors are there. All the 3 resistors are connected in series. This is battery. This is plug key. This is ammeter. And this is voltmeter. Ammeter should be always connected in series and voltmeter should be always connected in parallel. So this is a resistors with 3 resistors which are connected in series. So 3 resistorಗಳನ್ನು series ಆಗಿ connect ಮಾಡಿ. So by this we have completed 2 marks question of paper 2. Then in the next video we are going to solve, we are going to answer for that is question number from 25, that is 3 marks questions that will be answered in the next video. Till then, thank you very much.